Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamerllil Games. Uma boa tarde para vocês, muito obrigado por vir, tamo junto. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos reagir, ao novo gameplay estendido de Dead Space Remake que a desenvolvedora do game acabou de soltar e eu quero ver junto de vocês, Eu comecei a ver o vídeo, vi que realmente é uma gameplay estendida mesmo, tem 8 minutos aí deles mostrando, falando, enfim, caras, eu quero ver, reagir a isso, sem ter visto o conteúdo completo, tal, pra ser bem genuíno, Peço por gentileza que já deixe aquele like trucidador, dá essa força pra gente e bora lá, mano, bora lá, vamos ver qual é que é. Esse é um game que, cara, desde que eu joguei o primeiro, eu me apaixonei pela franquia. Infelizmente ficou muito tempo na geladeira, mas agora tá voltando e com força total. Bora lá. Hi, my name is Philippe Ducharme, senior producer on Dead Space. Today, I'm here to give you a first look at one of my favorite sections in the game. So we find ourselves here in the Ishimura's hangar at the beginning of Chapter 3. We're going to make our way towards the control room in engineering, where we'll attempt to restart the ship's engine. For those of you who remember the original, the hangar was much smaller than it is now. Olha a diferença, galera. Meu pai. We get to explore this location and literally fly through it before heading to our destination. Agora a gente pode ir para todo lugar. Navigating between chapters without load screens or having a camera cutaway is part of how we've reimagined the Ishimura for the remake. We don't need to rely on the tram as the sole way to get between chapters. It is now a seamless, interconnected ship. Que foda, mano. Entering vacuum. We've got two lurkers here. You can quickly get rid of them with the pulse rifle or Isaac's trusty plasma cutter. There aren't many traditional firearms on board. To survive, you may have to improvise and choose how to take each necromorph down. We're now entering the ship. We have a lot to show you, so let's skip ahead to Chapter 3. We've just received a briefing to head over to the refueling station. Cara, isso to get tá there, we're absurdo passing demais. through the machine shop over here. If you needed to backtrack or simply wanted to explore the ship further, you may encounter a completely different experience. Different enemies, the ambience and lighting may change. This is what we call the intensity director. It keeps the Ishimura unpredictable and brings some additional tension and challenge. Dá pra voltar. Dá pra voltar e The way to the explorar refueling mais. station is E just vai a estar little diferente further cada ahead. vez. As you can see, some memorable moments are authentic to the original. We've added tons of graphical enhancement that support strategic dismemberment. Using Kinesis will bring that gauntlet. E tem gente dizendo que não há diferença do original pro remake. Mano, presta atenção. Você tem certeza que não tem diferença mesmo, irmão? Olha isso, cara. As you can see, some memorable moments are authentic to the original. We've added tons of graphical enhancement that support strategic dismemberment. Absurdo. Using Kinesis, we'll bring that gondola over and make our way to the south refueling station. Engines offline. We need to gain access to the fuel management office, which contains the power functions for the refueling station. We can follow that cable to find our way there.
One of the things we tried to achieve was to add more context to the various objectives, to expand on what was there, and bring a bit more detail and depth where we could. The refueling station has no power. We can look for a way to access the fuel management office. This card should allow us in, and we can now make our way back. Isaac. Olha o visor, mano. Daniels? You made it. Thank God. After the bridge, we thought... Glad to disappoint. I barricaded myself in the computer core. I can hear them, but... Isaac falando. Isaac, I tracked down your rig. You're an engineer, right? I'll get myself admin privileges. Maybe I can help. Now that we have access to this room, we're faced with a very tough choice. We could cut power to life support and rely on air canisters for oxygen, but today we'll play the section without lights instead. Vacuum. Nossa. Você tá maluco? With the power restored, the south refueling station can now be activated. Sufficient. Decontamination sequence activated. Please stand by. In the decontamination room, using new tech, we've cranked up the tension. Dynamic smoke creates that thick and opaque atmosphere that makes you lose track of the lurkers, even when they're right next to you. Caraca, velho. It adds to the claustrophobia, the feeling of being locked in with a pack of necromorphs. Que loucura, mano. Our last stop is the centrifuge. It's offline, and the Ishimura is getting dragged down to the planet below. Please attach. Eu lembro disso, mano. Olha We've como added era. so much Olha detail in here. agora. Particle effects, lighting, floating debris. We wanted this room to be imposing and tell a story at the same time. It's a lot more impressive, and its size makes it harder to keep track of the incoming necromorphs. So audio plays a huge role here in identifying the direction of threats. With one of the generator modules back in place, we can head to the second one. Flying in zero-G and not being anchored to the surface makes spatial awareness extremely important. Combat encounters can quickly become deadly, especially with leapers. And now, with the generator modules powered up, the centrifuge is ready to be activated. Generator module attached. Clutch engaged. All personnel clear for centrifuge restart. I hope you enjoyed this sneak peek at the new Dead Space. Thank you for tuning in. Ai, meu Deus do céu. Galera, na moral, mano, que absurdo. Realmente, cada vez que eles mostram, né, alguns detalhes do game, eu fico mais e mais ansioso por poder testar, por poder finalmente estar jogando e tal. E tá chegando, mano. Janeiro tá chegando aí, não me lembro a data certa, mas é janeiro, né? Como a gente pode ver,
cara, eles deixaram muito mais ampla, né, a exploração dentro da Ishimura, e agora, como eles mesmos disseram, você não precisa do trem para estar avançando, para estar passando de fase e tal, e você pode voltar para explorar pontos que você ainda não tinha explorado. E detalhe, cada vez que você voltar, isso vai estar diferente, vai estar dinâmico, então pode estar com uma iluminação diferente, necromorfos, né, monstros diferentes. Cara, isso tá num nível muito mais alto do que eu imaginava, velho. E na minha opinião, assim, o charme de tudo isso que eu tô vendo, cara, é realmente a iluminação, a ambientação, o terror. Cara, que é igual ele falou, né? Eles tornaram o lance muito mais claustrofóbico, é assim a palavra, né? Claustrofóbico, acho que é isso. Naquele momento que você tá preso ali na sala de descontaminização. Deixa eu voltar ali, ó. Onde, cara, tem fumaça pra todo lado, tem água, tem a fumaça, né? Ela vai formando uma névoa embaixo ali, que você quase que não consegue perceber os inimigos. Galera, esse jogo tá muito foda. É uma pena que ele esteja muito caro também. Eu sei que muita gente vai deixar de estar jogando no lançamento por conta disso, mas eu também sei que assim que tiver no precinho e tal, a galera em peso vai cair jogando, porque, cara, tá nítido pra mim que isso aqui é um remake muito bem feito e que vai agregar pra todo mundo que é fã da franquia. Volto a dizer, o charme do lance todo é a própria nave. Eu tô louco pra poder explorar ela muito mais. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Esse gameplay, né, convenceu vocês de que é um produto muito bem feito ou não? A gente não tá falando de preço aqui não, tá, pessoal? Eu quero saber mesmo de qualidade. Olha isso, brother. Mano, olha isso aqui. Olha como era o original, tá ligado? Eu lembro dessa parte, velho. Olha como era o original e olha o que os caras fizeram. É absurdo. Mas essa, né, obviamente, é a minha opinião. E eu faço o vídeo, obviamente, para poder debater com vocês, saber o que vocês acharam, tá? Vocês acham que vale a pena? É um jogo que tá sendo convidativo para vocês? Vocês são fãs desse tipo, desse gênero de game? Não são? Comenta aí sua opinião, eu quero saber, beleza? Um beijo no coração, sucesso, obrigado por tudo, até a próxima, tchau, tchau.